Yes. Hicho chama tumewachana nacho saa hii. Tumewachana na hiyo kitu saa hii. Tunaanza nyumba mpya ambayo Waluhya hawajawahi kukalia uongozi wa rais nchi hii. Sasa hii ndio safari yao. Yoyote anasema Sifuna ni maskini. A major political development is unfolding in Trans Nzoia County just hours before Nairobi Senator Edwin Sifuna is expected to visit the region under the Linda Mwananchi movement. What appeared to be an ordinary political meeting has now raised fresh questions about the future of ODM, the growing influence of the Linda Mwananchi movement, and even the possibility of Edwin Sifuna emerging as a serious presidential contender in 2027. Several leaders who until recently identified themselves as members of the Orange Democratic Movement have now publicly announced that they are abandoning the party. Their reason? They claim ODM has drifted too close to the government and no longer represents the ideals they signed up for. Vile Edwin Sifuna ametoka, hata sisi tunahama na Edwin Sifuna. Tuko sasa kwa chama ya PM. Na hii chama ya PM iko chini ya Linda Mwananchi. Na hii chama ya PM ndio iko na viongozi wa kuleta mabadiliko ndani ya Kenya. Sasa sisi tuko chini ya People's Movement Renaissance Party. Edwin akiwa ndani yake. Na sisi kiongozi wetu hapa Trans Nzoia ndani ya chama ya PM ni Honorable Caleb Amisi. But perhaps the most explosive allegation made during today's meeting was not about leaving ODM. It was the claim that there are powerful individuals working behind the scenes to frustrate Edwin Sifuna's political ambitions before the next general election. Na ukweli ni kwamba wameguza vijana wetu kutoka mkoa wa Magharibi, wamefukuza Edwin Sifuna ndani ya ODM, wamefukuza Osoti ndani ya ODM, wamefukuza Caleb Amisi ndani ya ODM. Sisi tunafanya nini ndani ya ODM tukiwa mkoa huu wa Magharibi? Si lazima tumalizane na hiyo majamaa. Manake tulikuwa tumepea onyo, tukamwambia ukiwaguza na sisi pia tutaondoka ndani ya chama cha ODM katika mkoa wa Magharibi wote. Na leo hii tunaanzia hapa Trans Nzoia. Defection tunaanzia Trans Nzoia, next tunaenda Bungoma, next Kakamega, next Vihiga na tunamalizia Busia. ODM hakuna Western tena. ODM tunamalizana Western tena. Leo hii tunahama kutoka ndani ya chama cha ODM na tunataka kuset pace kwa region ya Western kwamba muwe tayari kuondoka chama cha ODM. Those remarks immediately changed the tone of the meeting. Instead of discussing routine party politics, the conversation shifted to the future of Kenya's opposition and the role Edwin Sifuna could play in national leadership over the next few years. Although no evidence was presented to support the allegations, the leaders insisted that forces opposed to Sifuna's rise were already at work. Sisi kama PM party, tunabeba yale maono ambayo baba alikuwa nayo. Tunabeba zile njia zote, yale mambo yote ambayo baba alikuwa anapanga, hiyo mambo yote tumeyahamisha iko ndani ya PM party. Na hapo ndio penye tuko, na hapo ndio penye tunaenda, na hiyo ndio gari ambayo itatupeleka uchaguzi ujao. The statements come at a political sensitive moment. ODM continues to experience internal debate following its cooperation with President William Ruto's administration. While some party leaders defend that working relationship as being in the national interest, others argue that it has weakened ODM's identity as Kenya's main opposition party. Today's defections appear to reflect those growing differences. Nikiwa mwenyekiti wa chama cha ODM end of his constituency, na pia candidate as a member of parliament 2027. Nimeamua pamoja na wafuasi wa Tanzania wa Kenya wenzangu wazima wote. Hicho chama tumewachana nacho saa hii. Tumewachana na hiyo kitu saa hii. Tunaanza nyumba mpya ambayo Waluhya hawajawahi kukalia uongozi wa rais nchi hii. Sasa hii ndio safari yao. Yoyote anasema Sifuna ni maskini, Wakenya hatujatumia dhahabu yetu wala gold yetu. Ndio tunataka kuitoa saa hii. Tumefanya utafiti kwa tepe ya kura, sio pesa inaingia. The timing is also significant. Edwin Sifuna is expected in Trans Nzoia tomorrow as part of the Linda Mwananchi movement's activities. His visit is likely to attract considerable political attention, especially after today's declarations of support. Whether these defections represent a broader political shift or are simply isolated decisions remain to be seen. However, they add another chapter to evolving debate over the future direction of opposition politics in Kenya. As the meeting continued, another concern emerged. The leaders alleged that there could be attempts to disrupt tomorrow's public gatherings.
They appeal to security agencies to ensure that all planned meetings proceed peacefully and within the law. Na tunahimiza watu wetu mchukue kura. Nasikia Ruto anasema Western 1.5 million, hatujashika kura, tuna vipande, tunapiga matebe skuti. Chukueni kura, tunataka kumuonyesha kwa tepe. Nataka aonee kwa tepe. Safari ya kesho. Rather than merely declaring their support for Linda Mwananchi, they openly welcomed Edwin Sifuna and described him as a leader capable of offering a different political direction. Such endorsements are likely to fuel speculation about Sifuna's political future. Although the Nairobi senator has not officially declared any presidential ambitions for 2027, discussions around his growing nationwide profile have become increasingly common in political circles. Today's meeting is therefore likely to add further momentum to those conversations. The developments also present fresh questions for ODM. Can the party maintain unity while balancing cooperation with government and retain its traditional opposition supporters? Will more leaders follow the same path, or will today's events remain confined to Trans Nzoia? Only time will tell. What is already clear, however, is that the political conversation heading toward the 2027 general election is gathering pace much earlier than many had anticipated. Tomorrow, attention will turn to Edwin Sifuna's visit to Trans Nzoia. Will the turnout match today's declaration of support? Will more leaders publicly join the Linda Mwananchi movement? And how will ODM respond to yet another challenge from within its own ranks? Those are the questions that now dominate Kenya's political landscape. For now, all eyes remain firmly fixed on Trans Nzoia. Benchumba Studios.